What's going on, guys? Hope you guys are doing fine and okay. Now, most of you have been inboxing me, telling me, asking me what's going on with the project that we had started. Project Konga Balagako, each and everything. Just going to Saganya. So, but in this video, Kulaga sofa house sofa ututuse biki byetwongeddemu according to the structural requirements ezibadde zeetaagisa, because remember nabagamba tuli ku perimeter wall eno oba fencing wall nga bwogiraba, so tugezezzaako okugyongezaako ko waggulu around like 1.5 meter above ngera olaba brickwork mu columns ezo tugezaako okukola increment. So there are some places where tugezezaako introducing columns, so zimu kuzenjagala okubalaga omulimu tegunnaba kuggwa. We are around like 3 days to 2 days away, so look out. If you could remember the video, what the video about video, it so recent. On the plus of our custom candidate, you had to introduce first from here, or raise song until probably to get up with any purchasing gas or what for a guru at Dako or the no candidate. So to maintain that uniformity, to maintain just only 2 patches, only not to know Mujako. However, from the bottom here to that height, 2.4 almost over the beam level beam level. So at some point we try to introducing columns or anti structurally over in a structural manner tekiba kya magezi columns kubeera so part away 2 meters. Ekinene nnyo ng'ogezezza nnyo tugeze ng'oyagala ku reducing ku costs, oyinza ogiputinga like 3 meters away, but era still kibeera a bit risky according to the height nga bw'oba ogyeba, kuba kugambe kati now this is 2.4 to the height. So nti olaba expansion joint yaffe tulina ogimaintaining olw'ensonga from down. Bw'oba from down, kana akalayini kano k'oba olaba bwe kati ka representing expansion joint kitegeeza nti amabulooka gano in the middle tugajoiningidde wano. Okitegeera tolekawo this straight joint olw'ensonga nti however much that you want kirizagaana mu nnyumba anything structure olina okuexperiencing some cracks. So nabagamba waliwo cracks ezimu zolaba nga ziri abnormal, tugeze ne plaster waaba mwenyini nga akala, that is nga tomikwalinze bulungi era ajja kubaamu engeri ya bukraka. So waliwo crack ezi scary, waliwo ne crack azolaba nti kijja kuvaamu with another phase, tugeze nga painting bayinza okuteekamu things of sort. Naye kati mu kisenge nga kino nti if it is 2 meters away olina okulekawo expansion joint. Nti remember during waliwo expansion and contraction, nti omusana we gwaka
ekisenge kikola ki ekisenge kyesika amazzi gavaamu enkuba weetonya wabawo saturation in there mu plaster mu mabulooka each and everything kati gagejja. So that contraction and expansion olina okirekerawo that room by this by this joint, by this expansion joint. Nti crack yonna weba yakwapeninga mu kisenge okiwulira erina kwapeningira wano erina kumuvingira wano bweti. So if the crack happens within the expansion joint kiri normal kubanga already oba okiwadde provision. That contraction and expansion and contraction of this wall, it has to happen here. The crack has to happen here, not within the wall itself. So together and so what I mean this time, and I showed you one of the video. In the video, Nabalaga we introduce that column at the corner because okuva walieri mweyo semisake obolaba paka walieri ku nsonda yali sharp corner nga tewaliwo kolomu n'emu ate waliwo kolomu eno ate no kolomu yokka just ngeri almost halfway the wall. So nga ate twetaaga ntuweewo we tuintroducinga kolomu nga boolaba eno nti we had to introduce this column olw'ensonga erina okuwanirira ekisenge okuva wano paka wali eri okuva wano paka wali ewasemba it is almost 40 ziri fuuti 4 actually ziri fuuti 4 distance ebeera mpanvu nnyo obutateekawo kolomu n'emu era olaba nti ne distance yaffe okuva wano paka wali ewasemba era ekyali nnene but cost wise at least we had to introduce this column. I think it is strong enough and wide enough to support ekisenge kino. So columns ene manju, you come and show them this side. Columns ene manju ziri eri munda ziri halfway the wall ziri eri munda tugenda ziraba ne what's the major issue nti client waffe ali bweru naye yayagala nti at least by the time wanaaba akomyewo because zino rentals within themselves inside naye ayinza okwagala maybe waba akomyewo nga ayagala kukozesaamu wano ayinza okwagala okukozesaawo emu ku nyumba. So abantu bebwere ebiseera ebisinga baba so much balina ebintu byabwe byabayagala. So structure wise bw'olaba nga kisoboka okukoleka osobola okikukolera kuba kati olaba nti kugambye from down there from the foundation to that level it's 2.4 ekisenge kituufu kiba kigetinze so much beyond. So twade tulina okukikola kubanga kituufu kisoboka nga kyo. So okuintroducinga column already column ekisenge nga kyo tuba tukyongerako life tuba tukyongera durability obuwangazi bwakyo. So look how this will show them this. So column ezo ziraba ziri 2 meters away. That is 1 meter, 2 meters away. Maybe after 2 meters you have to introduce a column. So what you just said here, it's the same issue. But when you present the video, but then if you are in the plaster. So nabanyonyo nembagamba nti plaster gyebuba ne gyebulaga olina omwikiwalinga nti after doing the plaster you have to cure the plaster itself. So just again we had to introduce this column. Column introducing ngeri two-way nga egabanya side eno ne side eri. Era tunagenda mu lugera nti even inside there is this walwoka nakeyongerako kano ka overlap okuva to the wall. Kitegeeza ati kasobola owanirira ekisenge kino from that side kuba olaba kolomu eri esooka wali eri kati okuva eri paka ku nsonda wabadde tewaliiwo kolomu okitegeera. So of which kino madamu kyabadde atugamba okwongerako ekisenge waggulu kibeera a bit risky, kibeera kirisky nga kino ekisenge kiba kijja kuggwa 2.4 kiba at least weetaagamuko columns. So we had to introduce this column at least okitegeera. So ne ku nsonda wennyini wane ne ku nsonda wennyini kati wano olaba ensonda eri straight tolabawo kolomu naye kolomu twagiintroducize mweri naye twagitadde munda because of the land issues nti nanyini ettaka lino yatugambye biki client wamu oyo already ettaka yamalayo bla bla. So ngamba okay
still we can introduce the column naye nga tugisonza eri munda era bwe tunagenda munda tujja giraba eri munda still this ekisenge kiba kigumu already mulimu column naye lwakuba eri subdivide eri munda oba ontegeera. So kino kyembadde njagala okulaga, ekirala kyembadde njagala okulaga kyekino nti ojja kwebuuza lwaki wano walabikanga wakyali ewabisi ate woyambuka zimu apya olaba wakalu, nti ebiseera ebisinga amazzi gaba gambuka. Nabagamba nabanyonyola nti ebiseera ebisinga bwe tuba omaliriza omusingi ensonga lwaki tuteekawo akaveera ku preventing gali amazzi agava wansi okwambuka ekisenge. Kati the reason why olaba nti nino part ekyali a bit wet and here wano walinga ewakalu, it's because eri wansi waliyo dampness, amazzi gambuka bwambusi waggulu oba okitegeera. So bloka za wansi zikyali mbisi olwa amazzi gali agambuka capillarity water agambuka okwambuka ekisenge kino, but this side wakalu olw'ensonga nti wote eriyo mazzi naye nayo ngenda kukiwalingayo. So mbadde sinaba kukiwalingayo osobole okiraba nga bukyali nti bino ebintu nga bino biba byetaagisa. Lwaki tukiwalinga plastone? Plastone nga olaba nti ngeri ya musana, kasana kaaka nnyo, bw'oba wakamala n'omukubako ekintu nabagamba if you mix mortar oba mixinga cement n'omusenyu ekintu ekyo kyonna ky'oba okozesa kakube kuzimba buloka tekirina kkala ku speed y'amaanyi. Mwena abasomako physics wabaawo stages eziba kigenda tutwalamu brittonensi, elasticity, ekitegeera nti ekintu bwe kikala amangu kimenyeka mangu, okitegeera. So ne plaster nayo talina kkala mangu, kiba kitegeeza buli ku makyafu olaba nga omuyoko ku mazzi. Tugendeko eri munda tulabala. So kino kimbadde mbalaga munda nti olaba kolomu eno kati eno ne munda eri halfway, nti olaba era naye eri halfway naye eri halfway lwakuba tetunabakola ki tetunabagimaliza kuwa plaster aweba tuli ku plaster level. Kati eri kolomu ey'omunsonda ndowooza olaba ensonda kolomu twagiintroducinze munda olw'ensonga nti waliwo some issues, land issues ezabaddewo bla complaints and whatever. Ate jjukira nabagamba mu construction eba waliwo plan A ne plan B, okitegeera ebiseera ebisinga era ne plan B ebeekolera ebeesobola owangaaza ekintu. So height y'ekikomera kyaffe bwetyo bwebadde etuuse naye nga okujjako mpozi ng'obalagako ne kolomu zino zembadde mbagamba. So kolomu zino ez'emmanju ndowooza oziraba ziri eno munda, bw'oba oziraba ziri eno munda, zo ziri munda, okitegeera teziri bweru, era it is because of the land issues, okitegeera. So plot eno eri 50 by 41 ft, mulimu rentals kisenge na ddiiro zirimu 3, kisenge na ddiiro, kisenge na ddiiro, self contained, okitegeera. So project yaffe, okay njagambira ka project, okay ka project yaffe so far bwekatyo tubadde tukyakulwaninga tuli ku plaster level. So we are around like 2 days away, 2 days, 3 to 2 days okugimaliriza, then ate tuzeeyo gundi leza waya za waggulu. So client waffe yayagala gi-utilizinga bw'anaaba akomyewo. Of course ayina zero estate nyingi, ayina amaka mangi, naye eno gye tuli okukola wali munda nnyo, ayagala safer place, a quiet place awatawatali musumbuwesumbuwe. Amanyi abantu b'ebweru baagala nnyo at least bwe bagenda ebweru bafuuka so much introverts, tebaagala nnyo bantu kukola ki bayingirira. So project yaffe yeeyo, ebintu ebiri structure bye tugikozeeko mbikunnyonnyodde, columns ze tuintroducinzeeko naawe ozirabye, tuzintroducinzeemu because of certain reasons, ezimu nzikuwadde, okitegeera. Ne plaster bwe turecordingidde mbadde ndi mukyowalinga olw'akasana, kuba plaster kkiriza gano olina okwongera omuyuwako amazzi okwewala plaster okudoodooma okugyamu zi crack, those abnormal cracks. Waliwo cracks ezijja mu plaster nga ziri normal, nga zo mateeka tosobola zeewala olw'okuba nti plaster omukubako abeera mubisi. So mukubako ng'ali mubisi, jjukira wali akaseera kokkala, kati akaseera kokkala aba yeesika akalambala, kati okalambala okwo ayina kalambala mpola slowly okuguma, ayina kuguma mpola you know.
okitegeera. So okukalambala okwo, that process inagenda mpola. However, era wajja kubawo cracks ezibeeramu, naye those cracks must be normal, not abnormal. Waliwo cracks zolaba nga ziri abnormal because of some reasons zoba tokoze eki tohandlinze in a very peaceful manner. Otherwise project yaffe bwekyo bwetambudde era bwekyo bwekyatambula. So very soon, 2 to 3 days, I'll be uploading another video still showing you how the project has been running and even the finished product of it. Probably kantu waffe tumute plastering ekikomera kye. However, waliwo even other issues to handle. Okujjako nekyakyenyiza obbalaga tugende wali mu maaso. Waneeno nabalagako section eno nga tunaba gikizulinga yabadde edodooma, so which neno pa tugenda gihandolinga. So already plaster omukale twamujje kuba yabadde adodooma, but however kinagenza okumanyako amabulooka gano oba olaba sembera oba olaba amabulooka gano kiraga yasaba mu bulooka naye amabulooka yakozesa nnyo ku mabulooka amakadde kati ate plaster gyo kati yamukuba wanokka. Ensonga lwaki olaba nti ate eno sayidi zeeno olaba sayidi zeeno gyo tewadoodooma, yani wokoonako owulira nti tewadoodooma. Kati ate eno gyeyakozesa ki? Eno gyeyakozesa amabulooka amapya ge yasaba. Okay, mulimu ne munda we yakozesa amabulooka kasyaka wegamugwako client yamugamba nja kozesako ne ku mabulooka amakadde. Kati amabulooka gano amakadde ebiseera ebisinga bw'oba okozesa amabulooka gano amakadde jjukira gabeerako ebisenyusenyu bino. Ebisenyusenyu bino biba bikola olufuufufuufu, kiba beta n'okwata olweyo. Kino njagadde nkibalage nga sinaba kikola. Kiba beta n'okwata olweyo kuolaba olufuufu oluyiko olwo. Kino amabulooka amakadde singa gabadde amabulooka amapya wetwandikiza olinzeewo engeri plaster engeri gyabadde adodoomamu yandibayisirwaga nti amabulooka ki mapya, naye gano amabulooka ge yakozesa ge gali ate ge yakozeswa anyway, ge mabulooka ge yakozesa nga ge mabulooka amakadde we yamenya kuba this was an extension ya shade eno yagisembezaako eno alyako ku shade okusobola okuteekawo space ya kitchen. Oshega kati gali amabulooka amakadde yasinga okukozesa kati byagakozesa n'atagalongoosa ne kusigalako ebifuufufuufu. Gano amabulooka olina ofuna amazzi n'olweyo n'oyiwako n'ogayisaako n'olweyo so that eno enfuufu enkadde oba plaster omukadde ono aviirako ddala plaster oli gw'onoobuddamu okubaka asobole okubondinga. Now this was the reason. Okitegeera nabawa ensonga nnyingi nga mbanyonyola ensonga eno, nabawa ensonga zaalinga 8 ku 7 nga mbanyonyola ensonga eno lwaki plaster adoodoma, but however much bwe nfunye akadde nenziramu nti nno mubomolewo nkiddemu kimpadde ekintu ekituufu. Gano amabulooka ge yakozesa makadde. Okitegeera yasaba amabulooka naye amabulooka gali kati gaamumala, naye ate mu kusaba amabulooka ne kanti yamugamba tujja kukozesako ne ku mabulooka amakadde. Kati ate n'akozesa amabulooka amakadde ate teyagakola ki? Amabulooka amakadde teyageeraako gajjako nfuufu. Kati plaster ensonga akyabala ddawodoma. So what we are going to do, tugenda funa olweyo tufune n'amazzi by the end of today tuyiweko, then tukuuteko neki tukuuteko n'olweyo, then tulinde enkya agamaze okukala kwajjukira gaba gamaze omira amazzi. That is it, I think. Yeah.